Uhlele Fryhead ebandleni God's Time Ministries International. Ngizokwenza nawe umlalelo omuhle izwi lesine uJesu alikhuluma esiphambanweni elitholakala encwadini kaMathewu isahluko 27 verse number 46. Ngicela sifunde kanye nawe. Kepha ngehora leshagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Eli Eli lama sabakathani, okuwukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Ngicela sithandaze. Baba, siyalibonga izwi lakhe ekuseni eliphilayo nelinamandla onke okusindisa. Khuluma ngalo Nkosi, usilekelele egameni lika Jesu, amen. Mlaleli, uJesu simuzwa ezwini lokuqala uthi Baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Simthola evesini ezwini elilandelayo ekhuluma neselelesi ethi namuhla ngizakuba nawe eparadise. Simuzwa ekhuluma noMaria nomfundi kaJesu owayeseduze kwesiphambano ethi mama bheka indodana bheka unyoko. La sifunda khona simuzwa uJesu ekhuluma noNkulunkulu, embiza ngoNkulunkulu, kanti evesini ezwini lokuqala simuzwa embiza ngobaba. Sithola ushintsho kusukela ezwini lokuqala kuzofika ezwini lesine. Sithola uJesu ezwa igap eyenzakalayo phakathi kwakhe noNkulunkulu. uJesu la uyinkosi njengoba ekhuluma lamazwi. uJesu la njengoba ekhuluma lamazwi uyindodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa. Mawuzofunda uJohn 3 verse number 16 lithi iBhayibheli, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa. Mlaleli, ngifuna ukubeka lapha esigabeni sokuthi ubani lo Jesu okhuluma lamazwi, ubani lo Jesu okhala ngokushiywa uNkulunkulu. Alibonga igama lika Jesu. Sithola ukuthi mlaleli, uJesu ukhala nje abaseduze kwesiphambano bacabanga ukuthi ukhaliswa ubuhlungu bezipikili noma ubuhlungu bokudelwa abantu akade bavula amehlo, abanye bezishoshe basukumisa. uJesu wayengakhaliswa imikhonto noma eyayimgwaza noma izipikili ezasenyaweni, kodwa uJesu ukhaliswa ukushiywa uNkulunkulu. Mhlambe sasingamuzwa mlaleli athi uNkulunkulu wami ungishiyelana ebuhlungwini, kodwa simuzwa ekhala ngokushiywa uNkulunkulu. Mlaleli, ngifuna ukukhuluma ngalento ebalulekile. Ungaqiniseli kanti uyezwa ukuthi uNkulunkulu ukushiyile. Ungaqiniseli ungasamuzwa uNkulunkulu ubukhona bakhe. Lo Jesu okhuluma lamazwi ilo Jesu othi mina noBaba simunye. Ilo Jesu okhuluma lamazwi othi intando yami ukwenza, ukudla kwami ukwenza intando kaBaba ongithumileyo. Uzwakala uma ekhuluma athi mina noBaba simunye, kodwa uzwakala lapha esem-addressa njengoNkulunkulu engasasho ukuthi Baba. Alibonga igama lika Jesu, ngoba kuyenzeka ebuhlungwini esidabula kuwona, ngoba wonke umuntu une-assignment. noJesu wayibhala i-assignment yakhe yokuzozala ibandla nokuzobuyisela ibandla kuNkulunkulu. uNkulunkulu wamshiya esebona izono zethu zibethelwe kanye naye esiphambanweni. Athi mayibhala uPaul athi wayibethela incwadi yecala eyayisimangalela. Athi uPaul mayibhala athi wenziwe isono ongasazange isono, wenziwe isono ngenxa yethu ukuze thina senziwe sibe ukulunga kukaNkulunkulu. Mlaleli, uNkulunkulu into ayimbalekisa kuJesu ububi bezono zezwe. Athi mayibhala uIsaya athi yayingenasimo uba singayibheka. Alibonga igama lika Jesu. Uzwakala uJesu ekhala ezwa amakhaza, ezwa kuhamba ubumnandi bokwazana noma bokuhlala noNkulunkulu. Isishayile lento thina bazalwane, senzile izinto, sikhonzile ebandleni, sashumayeza ibandla, sahlabelela, sathandaza. Alibonga igama lika Jesu. Senza yonke into endlini kaNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu engasekho umnikazi wayo. Mlaleli, sizofunda isifundo namhlanje sokuthi umushiwo uNkulunkulu ungenzi sengathi yonke into ilungile. uJesu wakhala eyinkosi yamakhosi, eyindodana kaNkulunkulu, ngoba ebona ukuthi uma uNkulunkulu engekho naye namandla wekho. Asingenzi ngamandla ethu, asingahambi ngokuqonda kwethu, kodwa asihambe ngokumuza uNkulunkulu ehamba nathi. uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Lithi iBhayibheli kwase kumnyama ezweni, izwe lazila. Alibonga igama lenkosi. Izwe lafulathela libona ilanga lokulunga lilenga esiphambanweni. Lithi iBhayibheli uJesu uzwakala ubhavumula ngezwi ngo9. Lithi iBhayibheli
kwanqenqezela amadwala, umhlaba wanyakaza. Uma inkosi yamakhosi uJesu ilanga lokulunga usothembekile ememeza eGolgotha, eshiwa ezwa ukushiya uNkulunkulu. Hawu ngiyathandaza mlaleli wami omuhle lapha ekhaya ukuthi uNkulunkulu angazivusela amadoda, azivusele omama, intombi nezinsizwa engezuqinisela zingasasizwe isandla sikaNkulunkulu, ezingezukuhamba ngamandla ingozi, zihambe ngamandla, zihambe ngeziphiwo uNkulunkulu umnikazi wesiphiwo engasekho. Nkulunkulu wami ungishiyelani, kukhala inkosi yamakhosi. Alibonge igama likaJesu. Sengizothandaza, ngifuna ngisazothandaza kube lo naloyo othi sengiyezwa ukuthi ngingedwa, ngiyakuzwa ukushiya uNkulunkulu. Ngoba ukushiya uNkulunkulu umlaleli kusho ukuthi ngamanye amazwi amandla, igenerator, ipower supply isuka ingasekho. Osuke usuhamba ngakho, usuke usuhamba ngamandla akho namandla ingozi akho. Wakhala uJesu eyinkosi, wakhala uJesu eyindodana kaNkulunkulu, wakhala uJesu obe noNkulunkulu from the beginning of the world. Athi ulizwe uJohn, ulizwe uNkulunkulu, ulizwe uNkulunkulu, umuntu osehlale noNkulunkulu. Ngoba kuyakhawunta mlaleli ukuthi uhlalile yini naye, uhambile yini naye, ngoba uyamuzwa uma engasekho esehambile ukuthi akasekho uNkulunkulu kulento. Hawu uNkulunkulu akathi ngazivusela amabandla azozwa uma engasekho uNkulunkulu, engaqhubeka ashaya izandla noma uNkulunkulu engasekho. uJesu wezwa nje the moment uNkulunkulu ededa ukuthi no, I'm no longer with him, I'm alone. Oh, glory to God. Sengiyathandaza mlaleli lapha ekhaya, nansi inselele engushiya nayo. Ungahambi ungasamuzwa uNkulunkulu. Khala uNkulunkulu nakuleli phasika, khala kuNkulunkulu. Ngiyazi sivalele sisemakhaya, khala ekamereni lakho uthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Sesiyathandaza Baba, siyabonga egameni likaJesu, izwi lakhe eliphilileyo neliqinileyo elinamandla okusindisa ngokupheleleyo. Nangumlaleli ekhaya, uNkulunkulu wethu ongcwele uyakhala kuwe uthi ungishiyelani egameni likaJesu. Baba, mkhumbule, bamba isandla sakhe kulobu bunzima besiphambana adabula kubo, kulobu bunzima bamanxeba aseyinyaweni nasezandleni zakhe, kulobu bunzima abuthwele emshadweni wakhe, kulobu bunzima abuthwele empilweni yakhe egameni likaJesu, lobu bunzima abuthwele emsebenzini wakhe. Hamba nawe umlekelele indlela yonke egameni likaJesu. Amen. Angibingelele bonke abalaleli bomsakazo omkhulukazi uMkhondo FM.